Esta mañana pasas 20 minutos pidiendo el Hijo que se pusiera los zapatos. Y primero se lo pedís bien con calma con amor le digas mi amor ponte los tenis que y nos tenemos que ir, pero el seguyo llegando, como si no te escuchara como si fueras transparent luego subiste un poco el tono zenist. Y ese presión en el pecho, y esa urgencia de que se te gestar por el trabajo o por la escuela, why le digas andil? Y deja de juegos que? No. Tenemos todo el día, pero nada finalmente algo dentro de se rompió explotaste. Hijo gritos quizzes una amenaza fuerte tipo si no. Te los pelones en 3 segundos te olvidas de la televisión por una semana o peor tal vez, sentiste esos ganas incontrolables, y esa herencia cultural que tenemos de dar una nalgada solo para terminar con el caos y salir de la casa de una vez por todas al final claro. Se puso los zapatos y salieron. Pero te cuides con es nudo horrible en el estómago, es sabor amargo de la culpa en la garganta. Why fuiste todo el camino pensando porque es tan difícil porque me desafía tanto será que estoy haciendo algo mal, será que estoy criando a un niño malcriado que no respeta la autoridad pero aquí está la verdad. Profunda y biológica que ni te dio en el pediatra en tu mamá en tu suegra. Tu hijo no te estaba ignorando por maldad. Y esos zapatos no eran el problema real. Lo que realmente pasó en esa pequeña esta mañana. Es que se encuentra activaste un mecanismo biológico primitivo en su cerebro que le impide físicamente obedecer. Se llama bloqueo cortical y sucede cuando el estás en un del sistema nervioso de un niño pequeño, cuando gritas, cuando amenazas como chancla o el castigo, o incluso cuando uses esa mirada de autoridad fría que nos enseñaron nuestros padres, que debía funcionar no estás enseñando respeto, estás inundando el cerebro de tejido con cortisol, la hormona del estrés, y hoy voy a probar conciencia dura pero fácil de entender que el cortisol no solo bloquea la obediencia en el momento, sino que literalmente está recableando el cerebro del hijo para resistirse a ti, para mentirte en el futuro, y para desconectarse emocionalmente de ti antes. Da los 7 ecos de hijo no necesita mano dura, no necesita que le enseñes quien manda necesita desesperadum. Algo que la mayoría de nosotros, sin darnos cuenta le hemos estado negando en nombre de la disciplina cuide conmigo porque en los próximos minutos voy a enseñarte exactamente cómo desactivar esa alarma biológica en su cerebro. Vamos a pasar del grito que es esta la autoridad que conecta. Y de primero que esto no es teoría. Bonita esto cambiar tus mañanas y la relación. Conta hijo para siempre para entender esto profundamente necesito que imagines dos futuros posibles, dos caminos que se bifurcan hoy mismo. Vamos a llamar a estas dos madres, mamá B, ambas aman a sus hijos, desesperadamente darían la vida para ellos, pero sus cerebros y sus creencias. Sobre la crianza funcionan de manera fundamentalmente diferente la mamá y cree en la vieja escuela en esa idea muy mexicana de que una nalgada a tiempo es mejor que un delincuente mañana o que si no los controlas ahora se te suben a las barbas, imagina esto el niño de la mamá a esta macaquina, y se encuentra tira en vaso lleno de leche, y se es un desastre enorme la reacción de la mamá, esta programada por su propia infancia, es inmediata y explosiva. Grita otra vez fidget por don caminos. Por eso tanto siempre es un desastre que de ahí el niño se encoge físicamente, sus ojos se llenan de miedo se queda paralizado y la mamá a piensa mira funcionó se cuido aprendió la lección. Ahora sabe que no debe tirar la leche, pero avancemos 10 ecos en el tiempo. Es niño ahora 50 ecos, es una adolescente, y comete un error grave quizás. Reprueba una materia importante o rompe algo valioso, o se mete en un problema con amigos. ¿Te crees que vie corre contárselo a su mamá? Claro que no, porque su cerebro aprendió una lección muy diferente. Estáis
Ecos en ese que quina su cerebro aprendió que cuando me equivoco mama se vuelve peligrosa. Mama me lastima con sus palabras o sus acciones por lo tanto debo esconder mis errores, debo mentir para proteger la mama e no construyo respeto, construyo miedo. Y el problema con el miedo es que tiene fecha de caducidad. El miedo se acaba el día en que el hijo es más alto y más fuerte que la madre o el día en que simplemente ya no le importa tu opinión ahora mira a la mama. Vi el mismo escenario, el niño tira el vaso de leche es un desastre. Enorme y ella también está cansada, también tuvo un mal día, pero la mama B. Respira profundamente, se agacha físicamente hasta cuidar a la altura de los oídos de su hijo, y dice con voz firme. Pero calmado y se cayó toda la leche, veo que te asustes mucho, pero ruido fue un accidente, verdad, vimos por un trapo y lo limpiamos juntos ahora. Mismo no hay gritos, no hay insultos. Es su identidad hay una consecuencia lógica que es limpiar el desastre. Pero hay conexión emocional durante el proceso ahora via dias ecos al futuro. Es niño. Tin quince ecos y que mi es mismo era grave, e quien crees que lama primero. Exacto, mama es su mama. Vi por su cerebro cableo una verdad distinta aprendió. Que cuando me equivoco mi mami es parte la solución, no el enemigo es mi protosadro, la diferencia crucial entre mama y mama. B no es que una si blanda y permisiva y la otra si estricta, y esa es una falsa dicotomía. La diferencia es biológica la mama. B sabe intuitivamente o porque lo aprendió. Como hablarlo al cerebro pensante de su hijo, mientras que la mama le está gritando desesperadamente e un pro guardián asustado de explicar esto porque es la clave maestra para entender todo el comportamiento de tu hijo. Imagina que dentro de la cabeza de tu hijo de 4 o 5 ecos no hay un solo cerebro, sino que viven dos personajes muy distintos en una lucha constante arriba, justo detrás de su frente en la parte más evolucionada vive el arquitecto es la corteza prefrontal estis. El encargado de las funciones ejecutivas es el que puede escoger instrucciones completas, razonar entender la lógica de por qué hay que ponerlos. Zapatos controlar los impulsos de seguir llegando y decir ok mama me pondrá los zapatos en cuando. Quiero porque entiendo que tenemos prisa, pero aquí está el problema enorme que ignoramos antes. De las siete ecos, el arquitecto está en obra negra, está en construcción apenas, tiene las puertas levantadas, trabaja y medio. Tiempo se cansa rapidísimo y es muy débil comparado con el otro personaje que vive ahí abajo en el centro. Profundo del cerebro en el sistema límbico vive el puro guardián. Es la amígdala cerebral, y es puro es viejo evolutivamente hablando, es increíblemente fuerte. Muchísimo más rápido que el arquitecto y nunca duerme su único trabajo 24 horas al día 7 días a la semana es escanear el ambiente. Y preguntar estoy a salvo hay alguna amenaza. Aquí es donde ocurre la magia o el desastre diario en nuestros hogares cuando te gritas cuando te quieres se transforma. Por la iré cuando amenazas con te voy a dar cuando uses esa errónea hiriente el puro. Guardián de tu hijo no entiende el concepto zapatos, o el concepto. Llegamos tarde pero guardián solo detecta una cosa amenaza inminente la persona. ¿Qué se supone que de protegerme se ha convertido en la fuente de peligro y cuando el puro guardián detecta peligro empieza a ladrar furiosamente en términos biológicos. Inunda el cerebro de cortisol y adrenalina. Y nevina qué pasa con el arquitecto cuando el puro está ladrando así de fuerte. El arquitecto cierra la puerta. Literalmente la neurociencia nos muestra en escaneras cerebrales que bioesters intenso el acceso a la corteza prefrontal se bloquea la sangre fly. Hacia las extremidades para cor o pelar y esa mirada perdida. Y veis que pon de hijo cuando la estás gritando. Y que te desespera tanto porque piensas que te está irritando no es desafío. Es un secuestro amigdalar su cerebro ha entrado en modo de supervivencia peligro. Congelar sentences cuando te le preguntas frustrada,
pero porque no me entiendes te estoy hablando en español. La respuesta biológica honesta de Hijo sería porque no puedo físicamente, no puedo procesar lo que me dices. Ahora mismo, el perro está ladrando tan fuerte que no escucho al arquitecto para que tu hijo pueda usar cerebro pensante. Para que pueda obedecer y cooper genuinamente primero, tienes que hacer dormir al perro guardián y como se hace eso no es. Sobornándolo con dulces o premios, eso es pan para hoy y hambre para mañana. Es usando lo que yo llamo las 6 pilares de la neuroconexión, voy a explicar estas 6 herramientas fundamentals si aplicas solo 2 de ellas. Te aseguro que verás cambios en el ambiente de casa en 3 días si logras aplicar las 6, transformar la arquitectura cerebral de tu hijo y de relación con él para siempre pilar miro o no y el más importante de todos. Seguridad emocional y ojo porque en México confundimos mucho esto. Seguridad no significa permisividad, no significa dejar que el niño haga lo que le dé la gana y se convierta en un pequeño tirano. Seguridad emocional significa que, incluso cuando lo estás corrigiendo, incluso cuando estás poniendo en límite firme, él sabe en lo profundo de su ser que lo amas incondicionalmente y que está salvo contigo. La vieja escuela dice, diablo loro en su cuarto, para que aprenda a amar. Calmar solo o ignorarlo cuando es berrinche, para que ve que eso no funciona. Eso es gasolina pura para el perro guardián. La estás diciendo cuando tienes emociones grandes y incómodas te abandono. El perro entra en pánico. La nueva regla basada en el cerebro es conexión antes de corrección. Imagina el berrinche en el supermercado. Por cualquier juguete que no le vas a comprar todo el mundo te mira. Sientes la presión social de que te juzguen como mala madre en lugar de gritar o delanir te agachas y le dices veo que estás furioso. Y triste por quieres es juguete. De verdad lo entiendo, es muy difícil querer algo. Y no poder tenerlo, te voy a acompañar aquí mientras loras, pero no vamos a comprar el juguete. El límite se mantiene firme. No hay juguete pero el trauma desaparece. Porque no hay abandono emocional. Estás validando su emoción mientras contienes la conducta. Eso calma al perro guardián. Pilar mero dos sintonía, y esto es algo que hemos perdido en la era digital. Vivimos distraídos. Somos honestos cuantas veces al día le das órdenes a tu hijo desde la otra habitación mientras estás mirando Instagram o contestando en WhatsApp del trabajo para el cerebro de un niño. Eso es ruido de fondo, no es una comunicación real. Sintonía es la capacidad de estar presente y conectar físicamente. Antes de comunicar la próxima vez que necesites que haga algo, prueba esto antes de hablar. Camina hasta donde él está agachado a su nivel, toca el hombro suavemente, espera a que levante la vista y de mira los ojos, sonríe levemente y solo entonces cuando sus ojos y los callos están conectados de la instrucción es micromomento de contacto visual y físico, libera oxitocina en su cerebro. La oxitocina es la hormona del amor y la vinculación, y es el antídoto químico directo del cortisol. Es como dar el incidente suave al perro guardián. Le dice al cerebro todo está bien conectado y escucha pilar mero tras. El juego es el idioma nativo del niño. El cerebro infantil aprende. Coopera jugando, no escuchando sermones lógicos de adultos. Si tienes una leche de poder diaria, por ejemplo, para que se lave los dientes, tienes 2 opciones. Option el método del grito levate los dientes, y cuantas veces te lo tengo que decir que te van a salir caries. Esto genera resistencia inmediata al perro guardián. Dice-me, están obligando, me resisto. Option B, el método del Lego, te acercas con el cepillo, y le dices hoy puesto a que no puedes rugar. Como un león feroz con la boca super abierta mientras yo entro a cazar las bacterias malvadas que se escondieron en las milas y verís. Rugido de león en el momento en que el niño se río entra en el juego. El estrés baja automáticamente. El arquitecto abre la puerta. Porque el juego es seguro y con dientes limpios. Sin lágrimas y sin batalla. Pilar mero 4 cambia el lenguaje de mando.
Per language descriptivo ignati neati and I me y mucho menos anemio que esto descubriendo su autonomia le gusta recibir. Ordines directas to do el sano dia sciente con calaven ponte los zapatos. Haz la tarea es agitator y genera resistencia automática prueba cambiar las órdenes imperativas por observations neutrales. En lugar de gritar ponte la chamara que hace frío prueba. Decir we veo que está haciendo mucho viento afuera, y de chamara esta colgada sola en el perchero, que crees que necesitamos hacer esto. Para sudal puro es poderoso porque invita al cerebro del niño a pensar y cerrar el ciclo de la información. Le das la oportunidad de llegar a la conclusión por sí mismo en lugar de solo obedecer ciegamente como un robot cuando. El decide ponerse la chamara se siente competente no mandado pilar neuro cinco identidad y cuidado con las etiquetas, porque esto es vital en nuestra cultura latina nos encanta poner apodos y etiquetas desde bebés el tremendo el loren la mandona, el flojo. Inteligente lo QT le dices consistente de Hijo se convierte en su voz interior en la forma. En que se define a sí mismo, si te le dices todo el tiempo, es que eres un desobedient. Eres imposible su cerebro en desarrollo dice. Ok, y ese es mi identidad, yo soy el desobedient por lo tanto, para ser congruente conmigo mismo, debo actuar como desobedient, tenemos que aprender a separar. Al niño de la conducta en lugar de decir eres malo cuando pega de pegar lastima. Why no voy a permitir que last times eder hermano te eres un niño bueno que está teniendo un momento difícil con su enojo cambia el enfoque de la identidad falla al comportamiento modificable pilar neuro 6 ritmos predecibles. El cerebro inmaduro. El cerebro con el arquitecto en construcción odia las sorpresas, el caos le genera una ansiedad. Tremenda, si desmahanas son un desastre de gritos y carreras es muy probable que sí. Por falta ritmo y predictabilidad. Los niños necesitan saber que necesitan anclas visuales o auditivas avisa las transitions. Con tiempo no puedes esperar que de jugar abruptamente porque lo decidiste ahora USA temporizadores visuales o canciones. Dials en dos canciones de Disney vamos a empezar a guardar los juguetes para irnos a beber del y su cerebro. Tiempo para cambiar de marca de la actividad de juego a la actividad de rutina. Esto reduce enormemente la resistencia, porque elimina el factor sorpresa que asusta al perro guardián. Ahora yo sé lo que estás pensando en este momento porque yo también lo pienso. Y es la objeción miro o no que escucho en tus mes. Tales en México y Latinoamérica suena muy bonito pero si Hijo todo esto si válido. Tanto sus emociones y luego tanto no voy a criar un niño débil a no. De esos que llaman generación de cristal que no aguantan nada y que se rompen con la primera frustración. De la vida real porque la vida real a la afuera es dura, y no le vean a hablar bonito estes. Quizás la mentira más dañina que nos hemos creado culturalmente y es totalmente falsa biológicamente falsa, scheme bien. Validar emociones no es crear débiles, es crear humanos emocionalmente inteligentes y resilientes, te lo explico. Un niño que ha sido criado con seguridad. Emotional que pro guardián ha vivido tranquilo la mayor parte del tiempo tiene una corteza prefrontal mucho más desarrollada y conectada. Eso significa que cuando enfrente el estrés real de la vida adulta, un examen difícil, una ruptura amorosa, un jefe complicado, su cerebro tiene las herramientas para regularse para calmarse a sí mismo y buscar soluciones en cambio el niño criado. Con mano dura y gritos tiene un sistema de alerta hiperactivo anti el estrés. De la vida adulta, su cerebro se bloquea, entra en pánico, se deprime o explota con ira, porque nunca aprendió a gestionar la emoción, solo aprendió a temerla y reprimirla. Los estudios longitudinales que han seguido a miles de niños durante más de 20 años muestran consistente que los niños criados con este estilo de crianza respetuosa y conectada tienen de adultos mayores salarios, relaciones de pareja más estables menores.
Tasas de depresión y ansiedad y curiosamente una relación mucho más cercana y amorosa con sus padres en la vejez. Lo Q. Cree la llamada generación de cristal no es el exceso de amor o validación, es el exceso de sobreprotección, es hacer de por ellos. Es evitarles cualquier frustración y resolverles la vida aquí. No estamos hablando de eso, aquí estamos hablando de dar que enfrentenlos. Frustraciones de la vida como no tener el juguete o tener que limpiar leche derramada, pero acompañándolos emocionalmente en el proceso para que aprenden a navegar esas aguas. Difícil sin ahogar sin ellas, así que esa manana cáutica que te vistoy don senes que falaste y terminaste. Gritando no fue un fracaso definitivo, fue una señal, fue el cerebro de tu hijo enviando una señal de auxilio diciendo que su perro guardián estaba asustado o sobrepasado, y que necesitaba a su líder. Adulto para calmarse no otro perro guardián adulto ladrando más fuerte. No tienes que ser perfecto nadie. Lo es todos perdemos la paciencia, solo tienes que intentar una vez al día. Quizzes en la manana quizzes. Antes de dormir conectar conscientemente. Antes de cargar cuando de hijo se siente seguro pilar uno y visto pilar dos. La obediencia de decir una leche de poder dond. Ano gana y el otro pierde y se convierte en trabajo en equipo pero, ten mucho cuidado. Porque una trampa más en la que quimos casi todos, incluso los padres más conscientes y informados, hacer frases que suenan super positivas frases que usamos todos los días con la mejor intención como muy bien que inteligente eres o no. Los te eres un niño valente que parecen elogios inofensivos. Que construyen autoestima pero que secretamente están dinamitando la base de la seguridad. Dijo y enseñando que su valor depende de su rendimiento y que tener miedo o tristeza es de débiles. Hice un video entero explicando por qué estas 5 frases buenas son en realidad peligrosas. Y que debes decir exactamente en su lugar para blindar la mente de hijo y desarrollar una mentalidad de crecimiento. Real tienes que verlo ahora mismo si quieres completar este rompecabezas, porque nada serve de gritar si empezamos. Hay usa elogios tóxicos del clic aquí te veo en este video.